everyone, welcome. Today's lesson is going to focus about places around the town. Now, around the town means the places that you could actually find in your hometown or where you live. Now, this is important for you again in part 1 in your speaking test. Okay. Places around the town. இது உங்களுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் பார்ட் 1ல ஹோம் டவுன் பற்றி பேச வரும். அதாவது உங்களுடைய சொந்த ஊரை பற்றி நீங்க பேச வேண்டி இருக்கும் ஸ்பீக்கிங்ல. ஸோ உங்களுடைய ஹோம் டவுனை பற்றி நீங்க பேசும்போது உங்களுடைய டவுனை சுத்தி இருக்கிற பிளேசஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்ல வேண்டி இருக்கும். So when you talk about your hometown or the town where you live, right, you could explain more about it. But this specific lesson is going to focus only about the places, right? It does not cover about the town or how it looks, etc. It only covers about the places that you could find in your town. இன்னைக்கு நாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு ஹோம் டவுனை பத்தி பார்க்க போறது இல்ல, ஆனா ஜென்ரலா ஒரு டவுனை சுற்றி உள்ள ஏரியாஸ் பிளேசஸ் தான் நாங்க பார்க்க போறோம். Right. So you can interview a friend if you like to, okay, or you can ask your parents or your cousins, right? Interview someone when you meet them, ask them these questions. Interview your friend. உங்களுடைய ஒரு நண்பரை நீங்க இப்ப இன்டர்வியூ பண்ண போறீங்க. அதற்கான questions 3 இங்க இருக்கு. Do you live in a busy town? Okay, do you live in a busy town? If you ask me that question, yes, I live in a busy town. Okay, and there are lots of people always, and you could find a lot of different places to visit in the place that I actually live. First one, do you live in a busy town? நீங்க மிகவும் ஒரு பரபரப்பான நகரத்திலயா வாழ்றீங்க? என்ன கேட்டா yes, நான் live பண்ற town ஒரு busy பரபரப்பான town. Do you have a favorite place in your own town? So for me, I personally have a favorite place, and that is the supermarket, where I obviously go to buy my groceries, that is my fruit, the vegetables, and other things that I need. Okay. But apart from that, there's no specific favorite place, and the town that I live in does not have any, historical value, or it does not have anything special in it. It's just a very commercialized town. Because it doesn't have anything special, I don't have a special building or any place to visit. Do you have a favorite place in your own town? உங்களுடைய own town அப்படின்னா சொந்த நகரத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவரட், உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு இடம் இருக்குதா? என்னுடைய டவுன் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கமர்ஷியலைஸ் டவுன். ஸோ அதனால அங்க பாக்குறதுக்கான அழகான பிளேசஸ் அந்த மாதிரி இல்ல, பட் நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்கிற ஒரு டவுன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இல்ல நான் அதிகமா யூஸ் பண்ற இடம் அப்படின்னு சொன்னா அது சூப்பர் மார்க்கெட். ஐ கேன் பை மை groceries, fruits and vegetables. So I will say the supermarket. What is the first thing a foreign visitor should do in your town? My town, we don't have a lot of places that foreigners can come and visit. But the first thing that they could actually do is go to the temple. We actually have a very nice, small, beautiful temple that they could actually visit and, start off their day or their journey with a good mindset. So apart from that, my town where I live is not a very nice and, attraction for a lot of tourists. It's just a very busy town, okay? But you can answer depending on the hometown that you live. So if you live in Sigiriya, or if you live in Anuradhapura, you live in Polonnaruwa, those areas have a lot of scenic spots. In Nuwara, okay, sometimes in Jaffna, in Galle, Hikkaduwa, those areas have a lot of scenic spots, and there's a lot of tourists coming in for different reasons, lots of attraction places to see. So you could then explain that more differently than I just did, okay? What is the first thing a foreign visitor should do in your town? உங்களுடைய டவுன் நகரத்துக்கு வர ஒரு ஃபாரின் வெளிநாட்டவர் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் என்ன? முதல் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய டவுன் ஒரு கமர்ஷியலைஸ் டவுன் அப்படின்றதால பாக்குறதுக்கு நிறைய பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி இல்ல, பட் மேபி ஃபாரின்ல இருந்து வர ஒருத்தர் போகக்கூடிய இடம் டெம்பிள். இந்த டவுன்ல இருக்க ஒரு அழகான டெம்பிள். ஸோ மேபி ஃபாரினர் அங்க ஃபர்ஸ்டாக போகலாம். Okay, so moving on,
places around the town. Now, these are some of the places that you could actually see in your hometown. Okay, let's have a look at it. School. Okay, it's not a school, it's school, right? So, school is a place where you go to study. And in my hometown, there are few or rather a number of schools which are there close by as well. Then you have the hospital, where you go. If you're sick, you go to the hospital. Supermarket, that's where I like to go. The supermarket where you can buy fruit, vegetables and other groceries that you want. பிளேசஸ் அரவுண்ட் த டவுன். ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு நகரத்தை சுற்றி இருக்கிற பிளேசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். நாங்கள் இங்கிலீஷில் ஸ்கூல், பாடசாலை, ஹாஸ்பிட்டல், வைத்தியசாலை, சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொன்னால் க்ரோசரிஸ், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வாங்கக்கூடிய இடம். Department store is actually a place where you have a lot of things, right? So you have the fruit, you have the veggie, you have clothes, you have accessories, you have household items. Some of these places might not have the supermarket concept, but they can have all the other things, right? So example, I think candy is somewhat like a department store, but around the world you have Harrods, which is a department store. You have House of Fraser in the UK, which again is a department store. In Sri Lanka, I think Candy, House of Fashion, they operate like department stores. They're comparatively smaller, but they are fairly good examples of department stores. அடுத்தது டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா விதமான விஷயங்களும் ஒரு கூரைக்கு கீழே இருக்கிற இடம். அதாவது உடுப்பாக இருக்கலாம், அதே மாதிரி வீட்டுக்கு தேவையான சாமானாக இருக்கலாம், இல்ல அக்சசரிஸாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வாங்குற இடம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேண்டி, கொழும்புல இருக்கிற ஒன் கால் ஃபேஸ், அந்த மாதிரி இடங்களை நாங்க சொல்லலாம். Restaurant is where you could go and actually eat and come. What is the difference between a restaurant and a hotel? It's not a hotel, it's a hotel. Okay, so a lot of people say hotel, hotel, hotel because we write it as hotelier, right? But I don't want you to say ho, ho, ho. It's a ho, 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 hotel. Okay, so hotel is actually a place that you can stay. Okay, so they have accommodation, they have rooms and you can stay. At a restaurant, you can only eat and come back. They don't have accommodation facilities. ரெஸ்டாரண்ட், ஹோட்டல் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உணவகங்கள் தான். பட் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து அதாவது ஃபுட் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய, அங்கே போய் சாப்பிடக்கூடிய இல்லை வாங்கிட்டு வரக்கூடிய இடமா இருக்கும். பட் ஹோட்டல் என்னும் போது அங்கே தங்குமிட வசதியும் இருக்கும். Next, you have the bank. So if you want to deposit your money or take any money, you can go to the bank. We have the post office where you go to post letters or sometimes send parcels to different people. You could go to the post office. Museum is where you find antiques, okay? So the museum has all those historical valued pieces there. Library, where you go to borrow books. You can't buy books at the library. You can buy books at a bookshop, but you can borrow books at a library. So you need to go and you have a little card, you give it to them, you take the books that you want to, you read it at home and then you go and return it back to the library. Okay. Movie theater, we call it a cinema. Movie theater, quite similar, same terminology, okay, where you go to watch a movie. Railway station, where we go to get the train if you're going from one place to another place. அடுத்தது பேங்க், வங்கி, போஸ்ட் ஆஃபீஸ், தபால் நிலையம், மியூசியம், அருங்காட்சியகம், லைப்ரரி, நூலகம், மூவி தியேட்டர், திரையரங்குகள், ரயில்வே ஸ்டேஷன், புகையிரத நிலையம். Factory is where you manufacture certain things, okay? It could be that you're manufacturing different kinds of clothing, different kinds of food, right? ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றது அது ஒரு கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கலாம். அதாவது கார்மெண்ட்ஸ் தைக்கிற இடம், உடுப்பு தைக்கிற இடமாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி, சாக்லேட், பிஸ்கட், இந்த மாதிரி இனிப்பு பண்டங்கள் செய்கிற ஒரு ஃபேக்டரியாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்கிற இடம், தொழிற்சாலை. Plant is where again it's like it's not a factory, but a plant is like a hydro plant. Okay, so it is also like a factory, but it's not that you make things to eat and drink, right? But a plant usually supports in like electricity or hydropower, things like that.
Okay. அடுத்தது பிளான்ட் அப்படின்னு சொன்னா பொதுவா நாங்க தாவரத்தை சொல்றது உண்டு. ஆனா இதுல பிளேசஸ் அரவுண்ட் த டவுன்ல நாங்க பிளான்ட்டுக்கு சொல்றது பவர் பிளான்ட், அதாவது ஆலை எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கக்கூடிய இடம். Police station, where we go when we want to tell about some injustice that happened to us. You have the fire station. If there is a fire, people call up the fire station. போலீஸ் ஸ்டேஷன் காவல் நிலையம். ஃபயர் ஸ்டேஷன் என்று சொன்னா அங்கேயாவது ஃபயர் பரவும் போது அதை அணைப்பவர்கள், தீ அணைக்கும் நிறுவனம். City hall is where a lot of people gather in a city. Town hall is in a town where people gather. Prison, jail, same terminology. Okay. Prison and jail means where all the people who do wrong things actually go. சிட்டி ஹால், டவுன் ஹால்ன்றது கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயம். ஒரு நகரத்துல மக்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக கூடுற இடம், இல்ல அதிகமாக பரபரப்பாக இருக்கிற இடம் சிட்டி ஹால் ஆர் டவுன் ஹால். பிரிசன், ஜெயில் ரெண்டுமே ஒன்று தான். தப்பு செய்யறவங்க இருக்கிற இடம். Church, cathedral, chapel, they are quite similar, where Christian or Catholic people go, right, to worship. சர்ச், கிறிஸ்டியன்ஸ் வர்ஷிப் பண்ற இடம். தேவாலயம், கத்தீட்ரல், அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான். கொஞ்சம் பெருசாக பழைய காலத்துல இருந்து இருக்கிற ஒரு இடத்தை நாங்க சொல்லுவோம் கத்தீட்ரல். ரெண்டுமே கிறிஸ்டியன்ஸ் யூஸ் பண்றது. And then we have the temple where Buddhist people go to worship. So you have that temple, and you have the Hindu temples where the Hindu community go to worship. You have the mosque where the Muslim people actually go to worship. Okay. அடுத்தது டெம்பிள், விஹாரை. செப்பல் என்று சொன்னாலும் சர்ச் தான், தேவாலயம். மாஸ்க்ன்றது இஸ்லாம் மக்கள் வர்ஷிப் பண்ற இடம். So these are some of the places around the world. Sorry, around your town. Okay. So these are some of the places around the town. Now, which of these places are there in your hometown or your town? So in my town, I have a supermarket. I have lots of restaurants. I have a post office, temple, church, police station, and school. I think that's about it. Okay. Oh, I also have a railway station. Okay. So in my town, we don't have city hall, town hall, prison, jail, factory, plant. We don't have those, right? We don't have a department store. Things like that. Okay. So it depends where you live. Pick and choose the ones that are there in your town. Right. So let us move on. Unscramble the words. Now here are some more places that we can actually find in a town. Okay. Not necessarily in your town, but it could be in any town. Okay. A-R-B. This is a bar. What is a bar? A bar is a place where you go to have a drink in the evening, okay? So usually you can meet your friends. There's some soft music going on. So you can have a beer or a glass of wine or any other liquor that you prefer. So a small place, it's not a very big place, okay? But you could go down and just, have something to eat and drink and meet up with your friends. Here is a place, there is an ATM, and you can go there to get money, to withdraw or deposit money. So we call that a bank. Unjumble means the letters are there, so you have to put it. So this here, A we have put here, R we have put, B we have put. B-A-N-K, so B-A-N-K, right? So one by one go through it that way. Here, they're manufacturing something, okay? We don't know what it is, but because the letter F is there, it's factory. Alright, முதலாவது பா அப்படின்னு சொன்னா மதுக்கூடம், பேங்க் அப்படின்னு சொன்னா வங்கி, ஃபேக்டரி தொழிற்சாலை. Next one, a nice workplace, right? There's a workstation, a PC, it's an office. Okay. This one here, there's a lot of books. Not a place like you buy, because they've got all of these separators. Looks like a place where you borrow books, so it is known as the library. Next one here,
like a theater, right? Where you actually go to watch dramas. We call it a concert hall. Okay? ஆஃபீஸ் காரியாலயம், லைப்ரரி நூலகம், கான்சர்ட் ஹால் அப்படின்னு சொல்றது தியேட்டர்ல இருந்து இது வேறுபட்டது. எப்படின்னு சொன்னா லைவ் டிராமாஸ் நாடகங்கள் அரங்கேற்றப்படும் இடத்தை நாங்க சொல்றது கான்சர்ட் ஹால். So let's have a look at the pronunciation one by one, okay? அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் vocabulary பார்க்க முதல்ல நாங்க முதல் பார்த்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற வேர்ட்ஸோட pronunciation பார்த்துட்டு வருவோம். School, hospital, supermarket, department store, restaurant. So look at the mouth and then say it out loudly. Hotel, bank, post office, museum, library, movie theater, railway station, cinema, factory, plant, police station, fire station, city hall, town hall, prison, jail, church, cathedral, temple, chapel, mosque. Mosque neve, mosque. Mosque. That's it. Okay? The next few words, bar, bank, we already did factory, office, okay, it's not office, okay, it's office, office, library, concert hall. Right, so let's guess the places around the town. Now, I've taught you most of these, right? Actually, apart from one or two, right? You know all the other places. So, can you try to guess what these places are? So, I'm going to read one by one. Please take a pen and a pencil or a piece of paper and then start writing the answers. இப்போ நாங்கள் ஒன்றொன்னா இதில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை பார்ப்போம். இந்த சென்டென்ஸுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் இந்த பிளாங்க்ஸை ஃபில் பண்ண போகிறோம். First one, you can borrow a book here. You can borrow a book here. இங்கே உங்களால் புத்தகம் வாங்கக்கூடியதாக இல்லை வேண்டிட்டு வரக்கூடியதாக இருக்கும். Next one, you buy groceries here. Remember, I used this word. You can buy groceries here. மளிகை சாமான் வாங்கக்கூடிய இடம் நாங்கள் என்ன சொல்வோம்? You can buy medicine here. மருந்து பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய இடம் எது? You can study here. You can study here. நாங்கள் இங்கே போகிறது படிக்கிறதுக்கு. You can see old things here. Things which have a historic value. You can see old things here. பழைய விடயங்கள் இல்ல பழைய பொருட்கள் பார்க்கக்கூடிய இடம். You can see lots of animals here. We had a look at this in a few lessons before, but not here, right? We were talking about animals. So basically, you go to see animals there. You can see lots of animals here. நிறைய மிருகங்களை ஒண்ணா பார்க்கக்கூடிய இடம். You can buy bread here. So, all the things that you buy, bread, pastries, buns, cake, where do you buy it? You can buy bread here. பான் வாங்கும் இடம் எது? Next one, you can keep your money here. So, if you have extra money or you want to deposit money, you go there. And if you want to take back the money also, you go there. You can keep your money here. காசு நாங்க கவனமா இருக்கிறதுக்கு போட்டு வைக்கிற இடம். You can see a doctor here. You can see a doctor here. இங்க போனோம்னு சொன்னா அங்களால டாக்டர் வைத்தியரை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும், கன்சல்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். This is not a place where you can go and stay if you're sick, right? But you can actually go there and see a doctor. What is that place? So I hope you have written the answers now. Let's have a look at the answers together, right?
You can borrow a book here. What is the place? Library. So you have already learned this one. You can buy groceries here. Again, you have learnt this one. It is a supermarket, right? You can buy medicine here. So it's not the hospital. We go there when we are sick, obviously. But when we want to buy the medicine, where do we buy it from? The pharmacy. Now, it is not a pharmacy. It is P and H together. It gives us a sound as pharmacy. Okay? You study here. All of us go there. School. You can see old things here. It's the museum. And when we want to see animals, remember when we were doing the animals lesson, I asked you this question, when have you been to the zoo? So it's the zoo, z sound. Remember, it is not sa, it's not su, it's z, zoo. Okay, so there's a clear difference between S and Z, Z, okay. So it's the zoo. Next one, we go here to buy the bread and the buns and different types of cakes. It is the bakery. And money, where do we keep it? We all know this, the bank. And when we really want to see a doctor, we go to the clinic. Okay, so let us have a look at the pronunciation. Library, supermarket, pharmacy, school, museum, zoo, bakery, bank, clinic. So with that, we are coming to our last activity, which is to unscramble the words again. ஆல்ரைட், இதில் நாங்கள் செய்ய போகிறது unscramble the word. இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் நாங்கள் செய்திருக்கோம். இதில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் குழம்பி போயிருக்கு. அதை நாங்கள் சரியாக ஒழுங்குபடுத்தி வேர்டை கண்டுபிடிச்சு சரியான வேர்டை பக்கத்தில் எழுத வேணும். So come, let's do it together and let's see what the answers are. Api? So first one, park. There's P, park. Now park is a new place. We didn't learn that before. Park is a place where you go to relax. You can sit down, you can cycle, you can, have a little picnic there. The park. Okay, so in Sri Lanka, I think we have theatre, which is like a little park area. You have the Vihara Mahadevi Park here, right? Next, we have school. We already learned it, the school. We have the bank. Again, we learnt it. Hospital. This one, bus stop. A place where the bus comes and stops, we call it a bus stop. In Sinhalese, api kiyane bus stop eka, so bus stop, okay? Bus stop. Bus is stop neme, right? You don't say bus is stop. Bus stops. Okay, so don't say is, okay? Just say stop. Bus stop. Next one, train station. We know where the train comes. Train station. Next one, post office. This one, airport. What do you mean by an airport? Just like all the buses come and stop at the bus stop, the planes come and land at the airport. Okay? They don't stop, but they land. Airport. We say airport. Okay, so we're going to the airport. Next one, fire station. So you know what the fire station is by now. Next one is police station.
So you know that as well. Okay. So let's have a look at the words again. Park, school, bank, hospital, bus stop, train station, post office, airport, fire station, police station. So, what have we done today? Today's lesson was all about places around the town. So we had a look at a few questions, and you could ask these questions from your friend. We had a look at places around the world, around the town, and then we did some activities to improve our vocabulary. இன்னைக்கு நாங்க பார்த்த லெசன் பிளேசஸ் அரவுண்ட் த டவுன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்க 3 questions பார்த்தோம், இன்டர்வியூ questions. அதுக்கப்புறம் நாங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டி செய்தோம், எஸ்பெஷலி நிறைய vocabulary லேர்ன் பண்ணோம். ஸோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, இது உங்களுடைய ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். So that brings us to the end of the lesson, which was all about places around the town.